টাঙ্কি ওয়াশের জন্য আমরা ড্যাম ফিক্স ইউজ করি অল টাইমই। আসলে টাঙ্কিতে দুইটা লাগবে আমাদের। এই যে টাঙ্কিটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা আমরা এখন ক্লিয়ার করব। এই টাঙ্কির জন্য আমাদের দুইটা লাগবে, যেহেতু 500 লিটার টাঙ্কিটা। টাঙ্কির ভিতরে কিন্তু আয়রন প্রচুর। তো এই যে আমাদের পরিমল দাইনি কিন্তু খুলতেছেন। বাহ, সেই সুন্দর গন্ধ, খারাপ না তো। মেডিসিন এই যে দেখুন টাঙ্কির কি অবস্থা।
দেখুন টাঙ্কি কত পরিষ্কার হয়ে গেছে। তো এই যে এখন দেখাই কি অবস্থা আমাদের টাঙ্কির। এই যে দেখুন নিচে একটু আছে খালি, এটা এখনই তুলে ফেলবো আমরা। সাবান পানি কি না বললে ভালো না, আমি কানা উঠতেছে। বেশি ভেঙে দেবো। ওকে ঠিক আছে। ও খলকল খলকল শব্দ হচ্ছে, ময়লা ক্লিয়ার হইতেছে।